Ayos na, ang Kasunod, 2000. Delivery driver Ramon falls for more, whose 7 overprotective brothers fiercely guard her. Despite the challenges, their chance encounter blossoms into love at first sight. Si Hukum Baldrama, Ginagampinan and I Eddie Garcia, Bagaman may maharlika at Marangal na titulo sa latunan, ay binabala ang mga gawang lathiga sa batas at katwiran. Natatak at siyang madami at mathabalatang gumagawa ang mga gawang ito. Sa balat mapanindigang kanuno ang mga pulis si Tenyat Guerrero, Ginagampinan and I Fernando Poe Jr, na matapang sa paghusto ang mga kamalian, lalo na dahil sa kaniyang hindi makatarungang pagkakabalango. Walang ibig sumaksi laban sa masamang hukum. Nagarap sa isang labanang personal si Hukum Balderrama at Tenyat Guerrero. Ang aksiyan ay isang genre ang pelikula kung saan ang isa o higit pang mga bida ay sumasalalam sa isang siriang mga haman na nanggagaling physical na katangian, matagalang labanan at nakatatarantang mga habulan. Sa isang pelikulang aksiyan, ang kwento at paglikang talhan, sa pangkalahatan, ay pumapangalawa lamang sa mga eksena ang pagsabog, suntukan, barilan at habulan ang sasakan. Habang ang aksiyan ay matagal na nasang elemento ang pelikula, ang pelikulang aksiyan bilang isang genre ay nabuo lamang noong 1970s. Ang genring ito ay mayadmay sa mga genre na thriller at pagkakapagsapalaran, at ito ay maring minsan ay may mga elemento ang spy fiction at espionage. Habang ang mga pelikulang aksiyan ay isang masahang pinagmulan kita para sa mga kampanya ang pelikula, ilan lamang sa mga ito ang nagakanat ang critical na papuri. Kung tutusin, ang mga pelikulang aksiyan ay para sa mga lalaking kabataan hanggang edad 30, subalit mula 1990s hanggang 2000s ay maraming filmmaker ang nagdagdagang mga bidang babi bilang tugon sa pagpapalawak ang mga konseptong panlipunan tulad ng Kazarian, na nagbibigay atensyon sa malakas na babang archetype. Ang 1980s ay literal na binansagan bilang panahon ng aksiyan na pinasikat ang mga actor tulad ni Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis at Chuck Norris. Noong 1982, ang veteranong actor na si Nick Nolte at komedyanting si Eddie Murphy, sa aksiyan komedyang 48 Hours, ay pumatak sa taquilla at nagpasikat sa mga buddy police na pelikula. Ang mga pelikulang tulading 48 Hours at Lethal Weapon, 1987, ay nagpatunay na kaya't mababa ang badyet, kung binigyan ang Hollywood A-list na patrado, mas malaking badyet,
mas mahusay na cast, yet, ay maring maging isang patak sa takalia. Ang 1990s ay isang panahon in sequels at hybrid na aksiyon. Humantong sa isang pagtas ang pagnanais sa bahagi ng maraming mga filmmakers upang lumuka ang mga bagong teknolohiya na ay magpapahinsulat sa kanila na madalo ang kompetisyon. Ginamit sa maraming pagkakataon ang CGI, computer-generated imagery. Ang tagumpayan ay Tim Burton sa kanyang pelikulang Batman, 1989, na humantong sa isang seryeng mga matagumpay na sequels ay nagbigadan sa isa pang subgenre ng aksiyon, ang pelikulang hango sa comics. Nagbigadan naman ito sa mga pelikulang action fantasy na may malaking budget tulad ng Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, at Spider-Man, na panglihim ang matatawag na pelikulang aksiyon. Kasalukuyang direksyon. Kasalukuyang naso sa mga pelikulang aksiyon ang isang pagunlad patungo sa mas masalami na eksena ng mga labanan sa mga pelikulang kanluranan. Ang direksiyang ito ay naimpluwensyahan ng napakalaking tagumpay ng Hong Kong cinema, perhong sa Asia at sa kanluran. Ang mga elemento ng sining pandigma tulad ng kung fu ay mari na nayong ay matakbuhan sa maraming mga diasinang pelikulang aksiyon. Maraming mga nagsasabing ang Rush Hour ay Jackie Chan ay ang anang sining talagang nakakuha ng atensyon ng mga Amerikano upang tangkilikan ang mga sining pandigma comedy kung saan lumilita nayon sa maraming pelikula. Mga katungi-tanging personalidad. Ang mga actor mula sa 1950s at 1960s tulad nina John Wayne, Steve McQueen at Lee Marvin ay ipinasa ang tanglan ng 1970s sa bagong mga actor tulad nina Bruce Lee, Tom Laughlin, Charles Bronson, Chuck Norris, at Clint Eastwood. Noong 1980s, sina Mel Gibson at Danny Glover ay nagkaroon ng isang tanyag na seryeng mga buddy police na pelikulang pinamagating Lethal Weapon. Simula sa kalagitnaan ng 1980s, ang mga actor tulad ng dating bodybuilder na si Arnold Schwarzenegger at Sylvester Stallone ay bumida sa mga pelikulang aksiyon. Sumikat din ang martial artist na si Steven Seagal sa maraming pelikula. Si Bruce Willis ay gumanap bilang isang Western-inspired na bida sa popular na seryeng Die Hard. Noong 1990s at 2000s, ang mga Asianong actor na sina Chow Yun-fat, Jet Li, at Jackie Chan ay lumitaya sa ibang yuri ng pelikulang aksiyon. Ilang babang actors ay nagaroon din ng mga pangunahing papel sa mga pelikulang aksiyon, tulad nina Michelle Yeoh, Lucy Liu at dating modelong si Mila Jovovich. Sina Keanu Reeves at Harrison Ford ay perhong nagaroon ng papel sa mga pelikulang action science fiction, The Matrix at Blade Runner. Ngunit si Ford ay gumanap rin sa ibang genre ng aksiyon tulad ng action-adventure na pelikula. Isa mga katungi-tanging director mula sa 1960s hanggang 1970s ay si Sam Peckinpah. Noong 1980s hanggang 2000s, sumikat ang mga director na sina James Cameron, directoring na ng dalawang Terminator na pelikula, John Woo, Hard-Boiled, Hard Target at Mission Impossible 2, John McTiernan, Die Hard, Predator, Ridley Scott, Black Hawk Down, ang Wachowski Brothers, The Matrix Trilogy, at Michael Bay, Bad Boys 2, Transformers. Ang pelikula, nakilala din bilang sign at tinilaking mula sa Castilla Pelikula at Cine, ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagala na larawan bilang isang anyoing sining o bilang bahagi ng industriya ng gumagala na larawan ang letratang pelikula sa kasisan. Kadalasang tinutukoy ang larangang ito ng akademya bilang ang pag-aral ng pelikula. Isang anyo ito ng sining, at tanyag na anyoing mga labangan, at negosyo. Nalilika ang pelikula sa pamamagitan ng pag-recording todo ang tao at bagay, kabilangan inarut na pantasia at mga tik, sa kamera, at slasho sa pamamagitan ng carton. Teorya ng pelikula. Wika. Ang pelikula ay mayroong sariling wika. Ayon kay Ingmar Bergman,
Si Andre Tarjoji ang Kenyan tinuturing na pinakangagaling na director sapagkat nagawa niyang isa pelikula ang buhay sa parang makikita ito bilang isang panaginip. Ang wika ang pelikula ay mababate sa pag-arte ang actor na parang nagsasalita ang personal sa tagapanood. Montage. Ang montage ay isang parang kung saan hinahati ang part ng isang pelikula at ito ay pinipili, inayos, binabigo para makagawa ang mas magandang seksyon ng pelikula. Ang kanangyarihan ay quid magpakita ang isang lalaki na sasabaka sa laban, na may siliyap ang kanyang kabataan at sa kanyang buhay noon. Kapag kumplito na ang pelikula na ito, dito dinadagdagan ang mga quid pang animation para gumanda lalo ang pelikula. Ang Pilipinas, opisyal na Republika ng Pilipinas, ay isang Malayang estado at kapuluang bansa sa Timog-Silangang Asya na nasa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Danubyo ito ang 7,641 pulo na nahahati sa tatlong kumpal ng mga pulo, Kasunod, Kabasayan, kilala rin bilang Visayas, at Kamandanawan. Napapalibutan ito ang dagat Pilipinas sa Silangan, dagat Luzon sa Kanluran, at ang dagat ng Celebes sa Katamugan. Nasa katimigang bahagi ng bansa ang bansang Indonesia habang ang bansang Malaysia naman ay nasa Timog Kanluran. Naroon sa Silangan ang bansang Palau at sa Hilaga naman ang bansang Taiwan. Ang Pilipinas ay matatakbuhan din malapit sa Ecuador at sa singsing ng apoy ng Pasipiko na siyang dahilan kung bakit madalas taman ang bansa ng mga bagyo at lindol. Ang Pilipinas ay may lawak na 300,000 kilometro kwadrado, 115,831 milya kwadrado, at noong 2021, mayroon itong populasyon na humigit kumulang 109 milyong katao. 6. Ang Pilipinas ang ikalalang pinakamatayang bansa sa Asya at ang ikalabing tatlong pinakamatayang bansa sa daigdig. Ang kabisaran nito ay ang lungsoding Manila at ang pinakamalaking lungsod ay ang lungsod Quezon, pang bahagi ng Kalakang Manila. Noong sinanang panahon, ang mga negrito ang ilan sa mga anang nanirahan sa Kapuluan. Sinundan sila ang pagdating ng mga Austronesiyo. Naganap ang pagkakapagalaklan sa mga Insik, Malay, Indiano, at mga bansang Muslim. Ang pagdating ni Fernando de Magallanes noong 1521 ay ang pasinila ng pananakot ng mga Kastila. Noong 1543, pinangalanan ng isang Kastilang manggagalyagad na si Ruy Lopez de Villalobos ang Kapuluan na Las Islas Filipinas, mga Kapuluan ng Pilipinas, sa karangalan ni Felipe II ng Espanya. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi mula sa lungsod ng Mexico noong 1565, natatagang anang pananirahan ng mga Kastila sa Kapuluan. Naging bahagi ang Pilipinas sa Imperyong Kastila noong mahigit 300 taon. Naging don ito upang ang Katolisismo ang maging pangunahing pananampalataya. Sa gitna ng kapanahoning ito, ang Manila ang naging sentro ng kalakalan ng kanluran sa Pasipiko na umugnay sa Asya sa Acapulco sa kamarikahan gamit ang mga galleon ng Manila. Noong 1896, sumiklab ang himagsikang Filipino, na nagpatatag sa sandaling pag-aaral ng Republika ng Pilipinas. Na sinundan naman ang majagang digmang Filipino-Amerikano ang palialupaging hakbang sandadahan ng Estados Unidos. Sa kabila ang pananakop ng mga Hapon, nanatili sa Estados Unidos ang katastasang kapangyarihan sa Kapuluan hanggang matapos ang ikalawang digmang pandaigdig, kung kailan kinilala na ang Pilipinas bilang isang Malayang bansa. Mula noon, ang Pilipinas ay nagkaroon ng magulang karanasan sa demokrasya, kung saan kabilang ang pagbabatalsik ng diktadurya sa isang di marahas na himagsikan. Ang Pilipinas ay isang orihinal na kasapiang mga nagkakasing bansa, kapisanan ng pandaigdigang kalakalan, samahan ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya, ang ekonomikong kooperasyon sa Asya Pasipiko, at ang pulong panggulyahan ng Silangang Asya.
Nandito rin ang himpalaning bangko sa pagpapanlading Asia. Itinuturing ang Pilipinas na isang bagong industrialisadong bansa, kung saan mayroong ekonomiyang nagbabago mula sa isang nakabate sa agrikultura patungo sa isang mas nakabate naman sa mga serbisyo at pagmamanufaktura. Ayos ang Pilipinas sa tanging dalawang bansa sa tumigsilangang Asia na Kristyanismo ang pangunahing pananampalataya. Yang isa ay ang silangang Timor. Pangalan. Si Felipe II ng Espanya. Sa gitna ng kaniyang paglalag noong 1542, kinangalanan ng Castellan manggagalyagad na si Ruy Lopez de Villalobos ang mga puloing Leyte at Samar bilang Filipinas ayon sa pangalan ni Haring Felipe II ng Espanya, na siyang Prinsipeng Asturias noon. Sa huli, ang pangalang Las Islas Filipinas ang sasakla sa lahat ng mga pulo sa Kapuluan. Bago ito naging pangkaraniwan, iba pang mga pangalan tulad ng Islas del Poniente, mga Kapuluan ng Kanluran, at ang ipanangalan ni Fernando de Magallanes para sa mga pulo na San Lazaro at ginamit rin ng mga Castilla upang tukuyin ang Kapuluan. Sa pagda ng kasasin, ilang beses nang nagbago ang opisyal na pangalan ng Pilipinas. Sa gitna ng hamagsakang Pilipino, inihaging Kongreso ng Malolos ang pagtataging Republika Filipina, Republika ng Pilipinas. Mula sa panahon ng Digmang Espanyol, Amerikano, 1898, at Digmang Pilipino-Amerikano, 1899-1902, hanggang sa panahon ng Commonwealth, 1935-1946, tinawagang mga Amerikano ang bansa bilang Philippine Islands, nasalin sa Ingles mula sa Castilla. Mula sa kasunduan sa Paris, nagsimulang lumatang ang pangalan na Pilipinas at mula noon ito na ang naging kadlasang nalaning bansa. Mula sa katapusan ng ikalawang digmang pandaigdig, ang opisyal na pangalan ng bansa ay Republika ng Pilipinas. 7. Kasasin. Pangunahing artikulo, Kasasayan ng Pilipinas. Sinanang Panahan. Ang Yunggibing Tabanayang Put Kung Saan Nataklasan and Isa sa Mga Pinakamachandang Labi ng Tao sa Pilipinas, ang Tong Taban. Mga Kinate na Labi ng Isang Rhinoceros Philippinensis na Nataklasan sa Rizal. Kalinga na nagpapachane na may mga nananirahan ng hamanini sa bansa 709,000 ton na ang nakararan. Ang kamakalang pagtuklas sa mga kasankapang bato at butoing mga labing kinate na hayop sa Rizal. Kalinga ay pachane na may mga sinanang hamanini sa bansa 709,000 ton na ang nakararan. 8. Samantala, ayon sa mga nadalang labing tal sa bansa. Marindanao naing mga tao ang Pilipinas ilang libon ton na ang nakalipas. Inakala na ang labiing ton kala na nataklasan sa Yunggibing kala sa Cagayan ay pinakamatandang labiing tao sa Pilipinas na may tanda na 67,000 ton. 9. Mas higit pang matanda sa nanang natuklasang labiing ton taban sa Palawan na tinatang 26,500 ton na ang nakalipas. 10. Tumawid sa mga sinanang tuli na lupa ang mga Negrito o Ida, na siyang tinatang kanoanahang mga nanirahan sa Pilipinas. Sa kalanan, dumayo sila sa kagubatan ng mga polo. Sa kasalukuyan, nang sumabit ang ikalawang libon ton, nanirahan din sa Pilipinas ang iba pang mga mandarayahan mula sa Tangway ng Malay, Kapuluan ng Indonesia, mga Tagaindatsina at Taiwan. 11, 12. Mayroon ng mga mandalanjilang teorya patungkol sa pinagmulan ng mga sinanang Pilipino. Ayos na ang teorya nif, landed Jacano na nagsasabing ang mga ninuno ng mga Pilipino ay lokal na umisbong. Ang teoryang pinagmulang Kapuluan naman ni Wilhelm Solheim. Ipinahiwatig na ang pagdating ng mga tao sa Kapuluan ay naganap sa pamamagitan ng mga network pangkalakalan na nagmula sa Sundaland sa pagitan ng 48,000 hanggang 5,000 BK at hindi sa
Hamamagitan ing malawak na pandariyahin. Samantala, ipinapaliwanag teoryang paglawak ing mga Austronesiyo na ang mga Maleopolinsiang nagmula sa Taiwan ay nagsimulan lumapat sa Pilipinas noong 4000 BK. Taliwas sa mga nanang pagdating. Mga Petroglito ing anono, ang pinakamachandang gawang sining sa Pilipinas. Ang pinakatinatanggat na teorya, pati sa linguistika at arkeolohikang katabayan, ay ang teoryang mula sa Taiwan, kung saan ipinapalagay na ang mga Austronesiyo mula Taiwan, na sila mismo ay nagmula sa mga Neolitikong kabihasanan ng ilog Yangtze tulad ng Kalinangang Liangzhu, ay lumapat sa Pilipinas noong 4000 BK, sa gitna ng panahon Neolitiko. Isang kalinangan ng Batanluantian ang sinasabing numeral na pinatinayan ng libalibang magagandang gawang artepakto ng Batanluantian na Nazampungan sa Pilipinas na tinatayang noong 2000 BK pa. Ang Batanluantian ay sinasabing nagmula sa kalapit na Taiwan at Nazampungan rin sa iba ibang pag sa Kapuluan at pangunahing kalapan ng Timog-Silangang Asya. Ang mga artepaktong ito ang sinasabing patunay ng malawak na pakikipagugnayan ng mga lapunan ng Timog-Silangang Asya sa isa-isa ng sinanang panahon. 13, 14, magmula noong 1000 BK. Ang mga nananirahan sa Kapuluan ay binubiyong apat na yuri ng pangkat panlapunan. Mga lipi ng Mangangaso at Mangangalikal, lapunan ng mga Mandarigma, mga plutocracy sa Kabundukan, at mga Port Principality. 15. Bago dumating ang mga mananakop. Pangunahing artikulo, Kasaysayan ng Pilipinas, 900 to 1521. Mga larawan mula sa Boxer Codex na ipinapakita ang sinunang kadatuan o tuma, medas na yuri. Mula Kaliwapakanan, 1. Magasawang Bisaya ng Panay, 2. Ang mga pintados, sa pangpangalan sa mga Bisaya ng Cebu at sa mga pinalilibutang Polo Nito ayon sa mga anang Manialupig, 3. Maria sang Tumal, medas na yuri, o Timawa, Mandarigma, na magasawang pintado, at 4. Isang magasawang maharlika ng mga Bisaya ng Panay. Ang inscription sa binatbat na tanso ng Laguna, c. 900. Ang pinakamatanda at makasasang kasulatan sa Pilipinas na nataklasan sa Lumban, Laguna. Nanirahan sa bansa no nakawalang dantan ang mga Mangangalikal na Sino. Ang paglaganaping mga bansang, kaharian, Padisno sa bahagiang Asya ang nagpasamuno ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa Indonesia, India, Hapon, at Timog-Silangang Asya. Sabalit, humina ang mga kaharian sa Timog-Silangang Asya dahil sa mahigpit na alitan at hindi pagkakasundo. Samantala, ang paglaganaping Islam sa pamamaraan ng Panangalikal at proselytismo, tulad ng Kristyanismo, ang nagdala sa mga Mangangalikal at tagakalat ng pananampalataya sa kabahayan. Ang mga Arabe ay dumating sa Mindanao noong ika-14 na dantan. Sa pagdating ng mga anang Europeo, sa pangungunay ni Fernando Magallanes noong 1521, meron ng mga raha hanggang sa Hilaga ng Manila, na naging mga karugtungang sanggayang mga kaharian ng Timog-Silangang Asya. Sabalit, pang mga nagsasarili ang mga puloing Pilipinas noon. Ang kasalukuyang paghihiwalay sa pagitan ng Sinana at Magang Kasaysayan ng Pilipinas ay ang Ara na 21 Abril, taon 900, na siyang katumbas sa kalendaryong Gregoriano ng Ara na nakalagay sa inscription sa binatbat na tanso ng Laguna, na siyang pinakamatandang kasulatan na nagmula sa Pilipinas. 16. Ang Ara na ito ay sumabit sa gitna ng kung anong tinatawag ng mga anthropologista bilang ang yugtoing pagaspan ng Pilipinas, una hanggang ika-14 na dantan, na inalalawan bilang ang bagong pagaspaning socio-kalinangang hiwaran, simula ang pagunlad ng mga malalaking pamayanan sa baybayin, mas higit na pagsasapan-sapan at pagdadalabas sa lapunan,
at nga pagsisimula ang local at pandaigdigang kalakalan. Magmula ika 14 na Danton, Elon sa mga malalaking pamayanan ay naging monlad na sentrong pangkalakalan, at naging kalagitnang punto ang mga pagbabago sa lapunan at paraning pamimigay, kung saan inilarawan ang kung anong tinatawag na landa dekano na yugto ang mga barangay ang magan kasasan ang Pilipinas, na nagsimula sa ika 14 na Danton hanggang sa pagdating ang mga Kastila at ang pagsisimula ang panahong colonial ng Pilipinas. Bati rin sa kasulatan, ang sinunang tanda ay umro ng bago mag 900 at nakasad rin na ang tanda nun ay may ugnayan sa kaharian ang medang sa kapuluan ang Java sa Indonesia. Bagaman ang katayuan ang ugnayan ang dalawa ay hindi malinaw sa kasulatan, Pachane ito na ng ika 10 Danton pa lamang ay may koneksyon na ang mga kabihasanan sa Luzon at Java. Sa pagdating ang mga Europeo ng ika 16 na Danton, ang tanda ay pinamumuning tinatawag na lakan. Umisbang ito bilang pangunahing sentro ang kalakalan na may bahagi ang monopolyo sa karahanan ang Manila sa mga produktong kalakal ang dynastiyang main sa buong kapuluan. Ang susunod na makasasang tala ay tumutukoy sa isang pok sa Pilipinas ang Volume 186 ang opisyal na kasasan ang dynastiyang song kung saan ay sinasalarawan ang bansa ang may. Tonton binibisita ang mga sinong manggagalikal ang may at nagsasalarawan ang kanilang mga tala tungkol sa geografiya, mga produktong kalakal, at ang pagugali ang mga namuno sa may. Ay sinading mga sinong manggagalikal na ang mga mamamayan ang may ay tapat at mapagkatiwalaan. Dahil sa hindi malinaw na mga pagsasalarawan ng mga tala tungkol sa kinararunan ng may, pinagdadebatihan pa rin kung saan ito umral, may mga iskalar na nakalang nasa Bay, Laguna ito, habang ang iba naman ay nagkakalang nasa Pulo ng Mindoro ito. Ang selyang garing ang batuan na nataklasan noong dekada 70 sa lungsod ang batuan na nagpapachane na mahalagang sentro ang kalakalan ang kaharian noong panahon klasikal. Sumunod na ay tinukoy ang opisyal na kasasan ang dynastiyang song ang karahanan ng batuan, isang monlad na kabihasanan sa halagat silangang Mindanao. Kung saan ito ang anang nadalang bansa mula sa kapuluan ng Pilipinas na nagpadala ang sugo aside sa noong 17 Marso 1001. Nakamit ang batuan ang katnayagan nito sa ilaliming pamumuno ni Raja Sri Badashasha, na isang Budistang namumuno sa isang bansang Hindu. Naging makapangyarihan ang estadong ito dahil sa local na industriya ang pandaginto at nagaroon ito ang ugnayan at tunggaliang diplomatiko sa kaharian ang Kamba. Ayon sa alamat, itinatag naman ang kadatsuan ang Madyas kasunod ang isang digmang civil sa pabagsak na Srivijaya, kung saan ang mga tapat na datang Malay sa Srivijaya ay nilabanan ang pananakop ang dynastiyang Chola at ang papat na Raja nitong sa Makatuno, at nagtatag ang isang estadong guerrilla sa Kabasan. Ang datu na nagtatag sa Madyas na sa Puti, ay bumulay ang lupa para sa kaniyang kaharian mula sa isang katutubang adi na sa Maracudo. Itinatag ang Madyas sa Panay, ipinanggalan mula sa estado ang Panay na Kaliado ang Srivijaya na nasa Sumatra. Pagkatapos, madalas na nilalasab ang mga tagamadyas ang mga donggang panlungsod sa katumigang Sina at nakapaggulo sa hakbang pandagat ang Sena. Kalapit ang Madyas sa kabasayan ang kaharian ang Cebu na pinamunuan ni Rahamuda Sri Lumay, isang maharlika na may lipang Tamil mula sa India. Ipinadala si Sri Lumay ang Chola Maharaja upang sakupin ang Madyas, sabalat sumiway siya at bumuo na lamang ng sarili niyang Malayang karahanan. Pang madalyado ang karahanan ng Batuan at Cebu at napanadalay nila ang ugnayan at nagaroon redong pangkalakalan sa Kuti, isang bansang Hindu sa katimugang Borneo na itinatag ang mga Indianong manggagalikal.
Ang pinakamachandang petsa na nagbanggit tungkol sa kaharian ng Manila sa Luzon sa kabila ng ilog Pasig mula Tonda ay may kinalaman sa tagumpayan ni Raha Ahmad ng Brunei laban kay Raha Averjerkia ng Majapahit. Na namuno sa perhong lokasyon bago ang pananirahan ng mga Muslim. Nabanggit rin sa mga tala ng sino ang isang bansa na tinatawag na Luzon. Pinaniniwalaan may kinalaman ito sa sinanang Manila dahil inihag sa mga tala ng Portuguese at Castilla noong mga 1520 na ang Lucan at Manila ay isa lamang. Bagaman sinasabi ng ilang mga dalapasa sa kasisan na dahil wala sa mga nakasaksi na ito ang talagang nakabisita sa Manila. Maring tinutukoy lamang ng Lucan ang lahaing mga bayan ng mga Tagalog at Kapampangan na umispang sa mga baybayin ng Lukang Manila. Gayunman, mula 1500 hanggang mga 1560, itong mga nagalayag na mga Tagaluzon ay tinatawag sa Portuguese Malacca na Lucos o Luzon/Luzon, at nakilahok rin sila sa mga kilasing pangmilita sa Burma, Dynastiyang Telugu, Kasultanan ng Malacca, at Silangang Timor bilang mga manggagalikal at mercenaryo. Ang isang prominenteng Lucos isi Regimo de Raja, na isang magnate sa mga Pampalasa at isang Tumingang, Sulit Jawi, o gobernador at Police Punong General sa Portuguese Malacca. Siya rin ang pinuno ng isang hakbang dagat kung saan nangalakal at pinrotektahan ang komersyo sa pagitan ng Quipo ng Malacca, dagat Luzon, at mga sinanang kaharian at bayan sa Pilipinas. Sa Hiligang Luzon, ang Cataloan, na ang gayaway nasa Pangasinan, ay nagkadala ang mga emisario sa Sinan noong 1406 to 1411, at nakapagalakal rin ito sa Hapon. Sa IKA 14 na Danton dumating at nagsimulang lumaganap ang pananampalatayang Islam sa Pilipinas. Noong 1380, sina Karimo Makdum at Shariful Hashim Syed Abu Bakr, isang Arabang manggagalikal na ay sinalang sa Johor, dumating sa Sulu mula Malacca at itinatag ang Kasultanan ng Sulu sa Pagamberto sa Raha ng Sulu na sa Raha Baginda Ali at pinakasalan ang kaniyang anak. Sa katapusan ng IKA 15 Danton, pinalaganapan ay Sharif Kabangsawan ng Johor ang Islam sa Mindanao at itinatag naman ang Kasultanan ng Maguindanao. Ang Kasultanang Yuri ng Pamahalan ay lumawak pa patunggang Lano. Hatuloy na lumaganap ang Islam sa Mindanao at umabat sa Luzon. Naging Islamisado ang Manila sa gitna ng paghahari ni Sultan Bolkiah mula 1485 hanggang 1521. Nasa katuparan ito dahil nilabanan ng Kasultanan ng Brunei ang Tonda sa kagabi kay Raha Gambang sa Labanan at matapos ay inaluklak ang Muslim na Raha Salalala sa Trono at sa pagtataging Estadong Papat ng Brunei na ang kaharian ng Manila. Pinakasalan din ni Sultan Bolkiah si Laila Makena, ang anaking Sultan ng Sulu na si Amir Alumbri Upang Palawakan ang sakop ng Brunei sa Luzon at Mindanao. Nagpatuloy ang mga Muslim sa pakikipagdigma at nagsagawa ang mga slave raid laban sa mga Bisaya. Bunga ang pakikilahok sa mga pagsalakay ang mga Muslim, nilapal ang Kasultanan ng Ternate ang kadatsuan ang dapitan sa Bohol. Nadali rin ang mga karahanan ng Batuan at Cebu ang mga ay sinagawang slavery at nakapagdigma laban sa Kasultanan ng Maguindanao. Kasabay ang mga slave raid na ito, ay ang panghihimigsik ni datu lapu-lapu ang Mactan laban kay Raha Fumaban ng Cebu. Meron ding alitan na sa teritoryo sa pagitan ng Tonda at ang Islamikong kaharian ng Manila, kung saan ang pinuno ng Manila, na sa Raha Matanda, ay humaling ng talong pangmilita laban sa Tonda mula sa kaniyang mga kamag-anak sa Kasultanan ng Brunei. Ang mga tunggalin sa pagitan ng mga datu, Raha, Sultan, at Lakan ang nagpadali sa kananakop ng mga Kastila. Ang mga Kapuluan ay kakaunti lamang ng bilangin mga nananirahang tao dahil sa patuloy na mga nagdarang unos at pagkakalitan ng mga kaharian. Sa makatuwid,
Naging madali ang colonizacion at ang mga maliliit na estado sa Kapuluan ay dagliang nasakoping Imperium Castilla at nagsimula ang pagpapalaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas. Panahon ng mga Castilla. Pangunahing artikulo, Kasaysayan ng Pilipinas, 1521 to 1898. Guit ang isang galleon ng Manila na ginamit sa gitna ng Caloocan, Manila, Acapulco. Sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, sinakop dinangkin ng mga Castilla ang Kapuluan ng ika 16 na Danton at pinangalanan itong Las Islas Filipinas ayon sa nalan ni Haring Felipe II. 1718, kagad na ipinakalala at ipinalaganap ang Catolicismo sa pamamagitan ng mga tagakalat ng pananampalataya, at pati na rin ang mga batasang Indias, laws of the Indies, at iba pang alatuntuning pampachapad. Matigas na pagsaway ang itinigan ng mga pangkat katutubo sa kabundukan pati no rin ang mga mapanlabang Muslim na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Kabi-kabalang mga Himagsikan at Karahasan ang lumaganap sa mga baybayin sa kabuuan ng tatlong dantong pananakop, bangga na rin ang pagsasamantala at kakilangan ng pagbabago. Pinamahalan mula sa Birnato ng Nueva España, Bagong España sa Nayon ay Mexico, ang bagong nasasakipan at nagsimula ang kalakalan sa galleon ng Manila sa Tagatan ng Acapulco at Manila ng ika 18 Danton. Itinataging punong panlalagan Jose Bosco y Vargas noong 1781 ang Sociedad Económica de los Amigos del País, samahang pangkalaklan ng mga kaibigan ng bayan, at ginawan hiwalay ang bansa mula sa Bagong España. Nagbukas ang pakakapagalaklan ng bansa sa daigdig ng ika 19 na Danton. Ang paganga ang mga masagasig at nakabang Burgess, Danubio ang mga nakapag-aral na mga katutubong Pilipino, mga Castilla at Creole na ipinanganak sa Pilipinas, mga mestizong Espanyol at Sino. Silang mga ilustrado ang nagpawatag ng pagtatapos ng pananakop ng Castilla sa Kapuluan. Naliwanagan sa kilusang propaganda na nagsawalat sa kawalang katarungan ng pamahalaan kolonyal. Sama-sama silang sumaga para sa kalyan. Dinakip, Nilitis, Benedian Sala, Hinatulan ng kamatayan at Binaril si Jose Rizal, ang pinakasikat na propagandista, noong 1896 sa Bagumbayan, Luneta Nayon, dahil sa mga gawang umanoing pagbabagsaking pamahalan. Naglayan at pumutakang himagsaking Pilipino na pinangganahan ng katipunan, isang lihim pangamagsakang lapunan na itinatag ni Andres Bonifacio at napamunuan din ni Emilio Aguinaldo. Halos tagumpay na napatalsiking himagsakan ang mga Castilla noong 1898. Hanahaning mga Amerikano at ang kananakoping mga Hapon. Mga pangunahing artikulo, Kasaysayan ng Pilipinas, 1898 to 1946, at kananakoping mga Hatwans sa Pilipinas. Noong tanding iyon, magdadawit ang Espanya at Estados Unidos sa digmaan Castilla-Americano. Nadalo ang Espanya at ipinasiya nila na pesa ang kanilang mga nasasakipan na ang Pilipinas, Guam, Cuba, at Puerto Rico sa Estados Unidos. Binayaran naman ng Estados Unidos ang Espanya ang $20 million para sa mga ito. Gayong nakapagpahayag na ang kalyan ng Pilipinas at itinatag ang Republika ng Pilipinas at si Emilio Aguinaldo ang hinirang na Pangulo. Unit hindi ito kinalala ng dalawang bansa. Ang mga sandalang Hapon sa Batan noong 1942, sa gitna ng kanilang pagpapalawak ng teritoryo ng Imperyo ng Hapon sa Asia sa ikalawang digmaang pandaigdig. Labanan sa pagitan ng mga Mandaragmang Moro at mga sandalang Amerikano noong 1913 sa panahon ng Himagsakang Moro, bahagi ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang pagtanggiing mga Pilipino sa panabagang pananakop, ngayon ang mga Amerikano, ang nagtalak sa digmaang Pilipino-Amerikano na natapos umano noong 1901 gunit nagpatuloy hanggang 1913.
Ang planon pagaluban ng Colonial ang bansa ay nadlot ng magsimula ang ikalawang digmang pandaigdig. Sinakoping Imperiang Hapon ang bansa at itinatag ang ikalawang Republika ng Pilipinas, 19. Maraming mga krimen ang digman ang ginawa ang mga hakbans sa panahon ng kanilang pananakop. Ang mga guerrilla ay nagpatuloy sa kanilang panghaharas sa mga hakbans. Bumalik sa bansa ang mga Amerikano noong October 1944. Tuluyang nadalo ang mga hakbans noong 1945. Halos isang milyong Pilipino ang namatay sa digman. Najing isa sa mga anang najing kasapi ng mga nagkakasing bansa ang Pilipinas. Noong 4 Hulyo 1946 ay ipinagalubing Amerika ang Colonial ng Pilipinas. Panahon ng Ikatlong Republika at Rehiming Marcos. Ang pagpahayaging kasarinlan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong 4 Hulyo 1946. Ipinapakita nito ang pagbaba sa wadawat ng Estados Unidos habang itinatas naman ang wadawat ng Pilipinas. Noong 11 October 1945, najing isa ang Pilipinas sa mga anang kasapi ng mga nagkakasing bansa at sa sumunod na taon, sa 4 Hulyo 1946, kinilala ang Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas, sa gitna ng pagkapanggulo ni Manuel Roxas. Ang mga natitirang kasapi ng komunistang hakbalahat ay nagpatuloy ang presensya sa bansan gunit nasapil ito ang sumunod kay Pangulan Elpidio Carina na si Ramon Magsaysay. Ang sumunod kay Magsaysay na si Carlos T. Garcia, ang nilika naman ang patakaring Pilipino muna na ay tinuloy ni Diosdado Macapagal. Sa panunungkulan ni Macapagal, inilipat ang Ara ng Colonial mula sa Hulyo 4 at ginawang Hunyo 12, na siyang Ara na inihag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya. Habang pinaiting naman ang pagbawi sa Sabah. Noong 1965, natalo si Macapagal sa pampangulahang hawalan kay Ferdinand Marcos's 20, sa kaniyang pagkapangulo. Pinasimulan ni Marcos ang proyektong pang-infrastrukturan unit nakagbantangan naman ng malawakang katawalian at lumastay ang bilyon-bilyong dolyar sa pampublikong pondo. Nung malapit na matapos ang termino ni Marcos ay nagpahag siya ang batas militar noong 21 Setyembre 1972, 21. Ang panahon ito ay inalalarawan bilang panahon ng pampolitikang paninupal, pangtadikit, at paglabag sa karapatang tantao. 22, 23. Itinatag sa mga pangunahing industriya ang monopolyo na kontrolado ng mga crony ni Marcos. 24. Kabilang ang pagtatroso at pagsisahimpawid. Ang monopolyo sa asukal ang siyang humantong sa tagadam sa pulo ng Negros sa kalagitnaan ng dekada 1980s. 25, 26. Deklarasyon ng Batas Militar, sa Ulyahan ng Sunday Express. Kasama ang kanyang asawang si Imelda, inakusahan si Marcos ng katawalian at paglistay ng bilyon-bilyong dolyar ng pondong pampubliko. 27, 28. Ang mabigat na pandungatang ni Marcos sa anang bahagi ng kanyang pagkapangulo ay nagresulta sa pagbagsak ng ekonomiya, na kinilala ang recession noong lunang bahagi ng dekada 1980s kung saan ang ekonomiya ay kumarat ng 7.3% taon-taon noong 1984 at 1985. 29. Noong 21 Agosto 1983, ang kalaban ni Marcos at pinuno ng oposisyon na si Benigno Aquino, Jr., ay pinaslang sa palaparang pandaigdiging Manila, 30, sa huli. Nagpatawag si Marcos ang dagliang halalan sa 1986. Si Marcos ang inahag na nanalo, ngunit ang mga resulta ay itinuring na medaya, na humantong sa himagsakan ng lakas ng bayan, 31, 32. Si Marcos at ang kaniyang mga kalyado ay lumapad patungong Hawaii, at ang may bahay ni Benigno Aquino na si Corazon Aquino ay kinilala naman bilang Pangulo, 31. Panahon ng Ikalimang Republika, 1986, Kasalukuyan.
Sa pagbabalaking demokrasya at reforma sa pamahalaan ng Pebrero 1986, hinaraping Administrasyong Corazon Aquino ang problema sa malaking utang, korupsyon, at mga kadena, 33. Isang paghihimagsiking mga komunista at labanang milita sa mga separatistang Moro ang nagpatuloy with the from 34. Humarap din sa sunod-sunod na mga sakuna ang administration. Kabilang ang lindol sa Luzon noong Hulyo 1990, at ang pagsabaging bundok pinatubo noong Hunyo 1991. Hinalinhanan ay Fidel V. Ramos si Aquino noong Hunyo 1992, na nagliberalisado sa pambansang ekonomiya sa pamamagitan ng privatization at deregulation, 35. Ang mga nadamalan ay Ramos sa ekonomiya ay natabunan ang pagsisimula ng krisis sa pananalapi ng Asia noong 1997, 36. Inuna ang kanyang kahalaling si Joseph Estrada ang pampublikong pabahay, 37. Ngunit naarap ito sa mga paratang sa katawalian na humantong sa kanyang pagpapatalsik sa pamamagitan ng ikalawang himagsikan ng lakas ng bayan at ang Pagalili ni Pangalawang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 20 Enero 2001, 38. Minarkahan ang kaglaygoing ekonomiya ang siyam na taong administrasyon ni Arroyo. Unit nabahiran ito ang katawalian at mga iskandalo sa politika, 39. Kaglang ang mga aligasyon ang pandaraya sa halalang pampangalahan sa Pilipinas noong 2004, 40. Nagpatuloy ang kaglaygoing ekonomiya sa panahon ng administrasyon ni Benigno Aquino III. Na nagtataguyading mabuting pamamahala at kalinawan, 41, 42. Nalagdan ni Aquino III ang isang kasunduang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front, MILF, na nagresulta sa pagbuoing Bangsamoro Organic Law na siyang bumuo sa rehayong nagsasarili ng Bangsamoro. Ngunit nantala ang pagpasa ang batas dahil sa pakikipagbaralan ng mga rebeldang MILF sa Manasipana. 43, 44. Naglunsad ang isang programa sa infrastruktura at isang kampanya laban sa droga si Rodrigo Duterte, 45. Na siyang nahalo na Pangulo noong 2016, 46. Na bagaman nagpababa sa paglaganaping droga. Anadjalat ang libalibang mga extrajudicial killing sa bansa, 47. Ipanagdabayang Bangsamoro Organic Law noong 2018. Sa unang bahagi ng 2020, nakarating sa Pilipinas ang pandemya ng COVID-19 with the frown 48, 49. Lumia sa 9.5% ang kalbwang domestikong produkto ng bansa. Ang pinakamasamang tanang paganap sa ekonomiya ng bansa mula noong taong 1947. 50. Nahalo bilang Pangulo ng Pilipinas ang anak ni Ferdinand Marcos Sr. na si Bongbong Marcos. Geograpia. Pangunahing artikulo, Geograpia ng Pilipinas. Tingnan din, mga ekarihian sa Pilipinas. Ang topograpia ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kapuluan ng 7,641 mga pulo na ang kabuuan ng sukat ng lupa, kasama ang mga nakapaloob na bahagi ng tubig, ay tinatayang nasa 300,000 kilometro kwadrado, 120,000 miles ku. 51. Ang baybayin nito na ang sukat ay 36,289 kilometro, 22,549 miles. Ang dahilan kung bakit ay kalima ang Pilipinas sa pinakamalawak ang baybayin sa buong daigdig, 52, nasa pagitan ito ng 116 degrees 40 minutes, at 126 degrees 34 minutes east. Longitude at 4 degrees 40 minutes at 21 degrees 10 minutes north, latitude at humahinda sa dagat Pilipinas sa Silangan, sa dagat Timig Sina sa Kanluran, at sa dagat Sulawesi sa Timig, kasalukuyang dagat Celebes. Ang pulong Borneo ay matatagpuan ilang daang kilometro sa Timig Kanluran at ang Taiwan ay nasa Hilaga, 53. Ang labiasang pinakamalaking islaing bansa ay ang Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu,
Bohal at Masbate, na bimubio sa humajit kumulang sayamnapod limang porciento ing kabuan lawak ing bansa, 54. Ang bulkang mayon ang pinakaktabang bulkan sa Pilipinas. Karamihan sa mga bilabunduking kapuluan ay nababalot ang mga kagibatang tropical at mga nagmula sa mga pagsabaging bulkan. Ang pinakamatas na bundok ay ang bundok Apo sa Mindanao. Ang sukat nito ay 2,954 metro, 9,692 talampakan, mula sa kapatagan ng dagat. Ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas ay ang ilog Cagayan sa Hiligang Luzon, na umagosing humajit kumulang 520 kilometro, 320 miles, 55. Ginamit ng mga afugo/igarot ang hagdang palayan ng bana upang magdanaming mga pananan sa moderate na bilabunduking bahagi ng Hiligang Pilipinas. Ginamit ng mga afugo/igarot ang hagdang palayan ng bana upang magdanaming mga pananan sa moderate na bilabunduking bahagi ng Hiligang Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakapaloob din sa tinatawag na singsing ng apoy ng Pasipiko na isa sa pinakaktabang fault areas sa buong daigdig, 56, 57, 58, humajit kumulang 5 lindol ang naitala aurora, bagaman karamihan ay masayadong mahina para maramdaman. Maraming bulkan ang madalas na sumusabog sa bansa tulad ng Bulkan Pinatubo at Bulkang Mayon. Klima. Ang pampok na pangmatagalang panahan ay mainit, malansangan, at tropical. Ang kalimitang tanang temperatura ay nasa 26.5 degrees centigrado. May tatlong panahan sa Pilipinas na pangkalahading kinakalala ng mga Pilipino. Ito ay ang taganit o tagara, mainit na panahan mula ika 3 buwan hanggang ika 5 buwan, ang tagulan. Malan na panahan mula ika 6 buwan hanggang ika 11 buwan, at ang taglamig. Malamig na panahan mula ika 12 buwan hanggang ika 2 buwan. Ang bansa rin ay nasa tinatawag na typhoon belting kanluring Pasipiko at ito ay tinataman ng mga 19 na bagyo Tonton. Politika at pamahalan. Pangunahing artikulo, Politika ng Pilipinas. Sistema. Pangunahing artikulo, Talan ng mga Panguloing Pilipinas. Karagdagang impormasyon, Panguloing Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Jr., ang kasalukuyang Panguloing Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas, na hinalinsulat sa sistema ng Estados Unidos, ay natatag bilang Republika ng mga Kanadawan. Ang kanyang pangulo ay may tungkulin bilang pinuno ng estado at pati ng pamahalaan. Siya rin ang punong commandant ng hukbong sandatahan. Nailaklak ang pangulo sa posisyon sa pamamagitan ng isang pangkalahading halalan at manunungkulan siya sa lubing anan na taon. Siya ang may katungkulang magarang ng mga kasapi at mamuno sa gabanit. Ang batasan ng Pilipinas ay nahahati sa dalawang kapulungan, ang Senado at kapulungan ng mga Kanadawan. Ang mga kasapi ng dalawang kamarang Kongreso, na binubio ang Senado at ang kapulungan ng mga Kanadawan, ay hinahalo sa batang popular. Binubio ang metas na kapulungan o Senado ng 24 na senador na nananalbihan sa lubing 6 na taon. Tuwing 3 taon, kalahatiang mga kasapi nito ay napapalitan sa pamamagitan ng pangkalahading halalan at maring manungkulan ang isang senador ng hanggang 3 sunod-sunod na termino. Samantala, ang mababang kapulungan o kapulungan ng mga Kanadawan naman ay inihahalo ng mga botante ng isang distrito o sector at may terminong 3 taon. Maaari ring manilbihan ang isang Kanadawan ng hanggang 3 sunod-sunod na termino. Binubio ang mababang kapulungan ng hindi bababa sa 225 Kanadawan. Ang sangay panghukuman ng pamahalaan ay pinamumuno ng katastasang hukuman. Ang punong mahistrado ay namumuno nito at May 14 na kasamang mahistrado. Lahahiniaring ng pangulo at manunungkulan hanggang sa panahon ng kaniyang pagretiro. Ang pangulo.
Pangalawang Pangulo at Punong Magistrado ng Pilipinas ay mapatatalsik lamang sa kaniyang posisyon sa pamamagitan ng isang prosang pampolitika na kung tawagan ay pagsasakdal. Katsalading nangyari sa dating Pangulong Joseph Edgarcito Estrada dahil sa pagkakasangkot sa utang scandal na nabunyag noong 2001. Nagpatalsik din sa pwesto ang dating punong magistrado na si Renato Corona dahil sa pagiging tutanaya kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nagtagumpay ang pagsakdal nun sa pagkakuzang umalis sa Malacanang si Estrada at ang pumalit ay ang pangalawang pangulo nitong si Gloria Macapagal ang vice. Agnayan sa ibang bansa. Pagpupulong Mina Pangulong Rodrigo Duterte at Vladimir Putin ng Rusya sa gitna ng pulong pangulyahan ng Kooperacion Pang-Ekonomiya sa Asia Pacifico sa Peru, 2016. Ang Pilipinas ay isang prominenteng kasapi at isa sa tagapagtaguyod ng samahanang mga bansa sa Tumigsilangang Asia. Ito rin ay isang aktibong tagalahat sa ekonomikong kooperacion sa Asia Pacifico. Isang kasapi ng pangkat ng 24 at isa sa 51 mga bansang nagtatag sa mga nagkakasing bansa noong 24 October 1945. Kinapahalaguhan ng Pilipinas ang ugnayan nito sa Estados Unidos. Sinaportahan ng Pilipinas ang Amerika sa digmang malamiga ang digmang pang-terrorismo at isang pangunahing kalyado na hindi kasapi ng Organisasyon ng Tratado ng Hilagang Atlantiko. Ang mga ugnayan sa iba pang mga bansa ay mayos sa pangkalahatan. Ang ibinahaging pagpapahalaga sa demokrasya ay nagpapagon sa ugnayan sa mga bansa sa kanluran at Europa. Habang ang parehong pang-ekonomiyang alahanan ay nakatutulong sa pakikipaganayan sa ibang mga bansang papanlad pa lamang. Ang makasasang ugnayan at pagkakahalinsulad sa kalanangan ay nagsasilbi rin bilang tuli sa pakikipaganayan sa Espanya. Sa kabila ng mga isyu tulad ng pagmamalabis at mga digmang nakadusala sa mga Pilipinong nasa ibang dagat, ang ugnayan sa mga bansa sa gitnang silangan ay mabuti, na nakikita ito sa patuloy na pagbibigay hanapbuhay sa mahigit 2 milyong Pilipinong nananirahan dun. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa isang pagtatalo sa mga bansang Taiwan, China, Vietnam at Malaysia patungkol sa kung sino ang tunay na may-ari ng kapuluang spratly na masagana ng langas at likas na petrolyo. Ika rin ay may di pagkakanawan sa bansang Malaysia sa usaping Sabah. Sinasabing ay binigay ng Sultan ng Brunei ang teritoryo ng Sabah sa Sultan ng Sulu pagkatapos nitong tumulong sa pagawasak ng isang rebellion dun. Ayon ang nagbigay karapatan at poder sa pamahalaan ng Pilipinas na angkanan muli ang kanyang nawalang lupain. Hanggang ngayon, tumatanggap ang Sultan ng Suluing para sa upa sa lupa mula sa pamahalaan ng Malaysia. Mga Rihayan at Lalawigan. Mga Pangunahing Artikulo, Mga Rihayan ng Pilipinas at Mga Lalawigan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nababahagi sa mga pangkat ng pamahalang panpuk, local government units o LGU. Ang mga lalawigan ang pangunahan na pangkat. Hanggang 2002, mayroong 85 na lalawigan sa bansa. Ang mga ito ay nababahagi pa sa mga lungsod at bayan, na binubuo ang mga barangay. Ang barangay ang pinakamalit na pangkat panpuking pamahalan. Ang lahayang mga lalawigan ay nalulupan sa 23 mga rihayan para sa kadalyang pamumuno. Karamihan sa mga sanggayang pamahalan ay nagtataoing tanggapan sa mga bahagi para magsilbi sa mga lalaligang sakla nito. Sabalit, ang mga bahagi sa Pilipinas ay walang bukod na pamahalang pampuk, maliban sa Bangsamoro at Cordillera, na mga nagsasaraling rihayan. Ekonomiya. Pangunahing Artikulo, Ekonomiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang umunlad na bansa sa Tumigsilangang Asia.
On antizing sahad sa Pilipinas ay mababang gitnang sahad, lower middle income, 59. On GDP kada tao ayon sa purchasing power parity, TPT, sa Pilipinas noong 2013 ay $3,383 na IKA 130 sa buong mundo at mas mababa sa ibang mga bansa sa tumigsilangang Asia gaya ng Brunei, Singapore, Malaysia, Thailand at Indonesia, 60. Ang GDP kada tao ayon sa TTP ay nadahaming ng mga pangkalahating padakaba sa pamantayan ng pamimigay sa kabuuan sa pagitan ng mga bansa dahil ay sinisalang along nito ang relatibong gastos ng pamimigay at mga antizing pagtas ng presyo ng bilihin ng mga bansa. Ang Pilipinas ay IKA 138 sa buong mundo sa index ng pagiging madaling magnegosyo o maharap magnegosyo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay IKA 105 sa corruption perceptions index sa mga 176 bansa sa buong mundo o may napakatas na antas ng korupsyon, 61. Ang kahirapan at hindi pantay na sahad sa pagitan ng mayaman at maharap ay nananatiling maitas sa Pilipinas, 62. Ang mga kamakalang paglago sa ekonomiya ng Pilipinas ay nangyari lamang sa mga sektor ng serbisyo gaya ng industriyang pagluluwas ng semiconductor, telecommunication, BPO, real estate na sinusuportahan ng mga remittance o ipinadalang salapi ng mga OFW sa kanilang mag-anak sa Pilipinas na may maliliit na negosyo. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit mayroong hindi sapat na kalidad na trabaho at ang kahirapan at pagiging hindi pantay ang sahad ay hindi napabuti. 62. Ang sektor na lilika ang mas maraming trabaho gaya ang agrikultura, pagyayari, at industriya ay madamli, 62. Iniulat ng World Bank na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang ekonomiya sa Asia noong mga 1950 pagkatapos ng Hapon ngunit naging isa sa pinakamaharap na bansa sa Asia ngayon, 63. 64. Ito ay itinuturo ng mga economist sa mga tanong mailing tanggasawa sa ekonomiya at pagbabago-bagong kondisyon sa politika noong rehiman ni Ferdinand Marcos mula 1965 hanggang 1986. Na nagambag sa bumagal na pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas, 64. Ayon sa ilang sanggunian, ang tonang GDP ng Pilipinas mula 1976. Hanggang 1986 sa ilalim Marcos ay 1.8% lamang, 65. Sa ilalim Marcos, ang kapitalismong crony at monopolio ay itinatag kung saan ang kanyang mga crony ay malaking nakinabang. 66. Sa ilalim Marcos, ang Pilipinas ay mabigat na umutang sa dayahan na umabot ng $28 billion mula county sa $2 billion ng maluklak siya sa pwesto ng 1965. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagbabad pa rin ng interest sa mga utang pandayuhan ng bansa na nadama ng panahon ng Administrasyong Marcos hanggang sa 2025, 67. Ang Pilipinas ang IKA 43 pinakamalaki sa buong daigdigang pambansang ekonomiya ng Pilipinas, na may tinatayang $224.754 billion GDP, nominal, noong 2011. 68. Kinabibilangan ng mga kalikal na iniluwas ang mga semiconductor at mga kalikal na elektroniko, mga kagamitang panggalan, damit, mga yari mula sa tanso, yaring petrolyo, landasing nayag, at mga prutas, 2. Pangunahing kinakalakal ito sa mga bansang Estados Unidos, Japan, China, Singapore, Timog Korea, Netherlands, Hong Kong, Alemania, Taiwan, at Thailandia, 2. Ang lungsading Makati sa Kalakang Manila, ang sentrong lungsod pampinancial ng bansa. Ang lungsading Makati sa Kalakang Manila, ang sentrong lungsod pampinancial ng bansa. Bilang isang bagong bansang industrialisado, nagpapalit na ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa pagiging isang bansang nakabate sa agrikultura patungo sa ekonomiyang nakabate ng higit sa mga paglingkod at paggawa.
Sa kabuang bilang ng mga manggagawa sa bansa na nasa 38.1 milyon. 2. 32% nito ay naghahanapbuhay sa sektor ng agrikultura subalit 13.8% lamang nito ang naiambag sa GDP. Ang sektoring industriya na nasa 13.7% ng dami ng mangawa ay nakakapagambag ng 30% sa GDP. Samantala ang natitirang 46.5% ng mga mangawa ay nasa sektor ng paglingkod na bumubuo sa 56.2% ng GDP. 69, 70. Noong 1998 ang ekonomiya ng Pilipinas, pinagalang agrikultura, marahan na industriya, at mga serbisyong pansustento, ay nangina dila increases pinansyal sa Asia at ang mahanang kalagayan ng panahon. Ang pagganga ay bumaba sa 0.6% noong 1998 mula 5% noong 1997, pero nakabawi hanggang sa 3% noong 1999 at 4% noong 2000. Nanggagawing pamahalan na ipagpapatuloy ang mga reforma sa ekonomiya para makahabol ang bansa sa mga bagong nagsisapaganlaran at industrialisadong mga bansa sa Silangang Asia. Ang nagpapatagal sa pagsisakap ng pamahalan na mapabuti ang ekonomiya ng bansa ay ang mismong utang nito, utang pampubliko na 77% ng GDP. Ang hinihinging badyet para sa pagbabayad ng utang ay higit na mas mataas pa sa badyet ng pinagsamang kagawaran ng edukasyon at milita. Ang estratehiyang pinaraling pamahalan ay ang pagpapabuti sa infrastruktura, ang paglilinis sa sistemang tax o buwis upang patayin ang kita ng pamahalan, ang deregulation at pagsasaprobado ng ekonomiya, at ang karagdagang paglalakal sa rehayan o mas integrasyon. Ang pag-asa ng ekonomiya sa ngayon ay nakasalalay sa kaganapang pang-ekonomiya ng kanyang dalawang pangunahing sosyo-ekonomiko, ang Estados Unidos at Japan, at sa isang mas mabisang administrasyon at mas matabay na patakaran ng pamahalan. Sa ilaliming pamumuno ni Noynoy Aquino, ang rate ng paglago ng GDP ng Pilipinas noong 2012 ay 6.6% na sinasabing ikalawang pinakamataas sa Asia. Ang Fitch Ratings ay nagtasing Pilipinas sa BBB- with a stable outlook na anang pagkakataon ang Pilipinas ay nakatanggap ng gayong katayuan ng grado ng pamumuhuan sa Pilipinas. Itinaz din ng World Economic Forum ang Pilipinas sa 10.1 itas na kalahati ng rangang pagiging madaling nitong pandagdagan sa anang pagkakataon sa kasusan ng Pilipinas. Ang mga pagbuti sa ekonomiya ay sinasabing sanhing mga hakbang na ay sinasagawa ni Noynoy upang patasin ang pagiging bukas ng pamahalan at sugpuan ang karaksyon na muling nagbigay ng pagtitiwalang internasyonal sa ekonomiya ng Pilipinas. Gayunpaman, sinasabing ang mga mayamang pamilya lamang ang nakinabang at nakakinabang sa pagbuti ng ekonomiya. Ang pagiging hindi pantay ang sahat sa pagitan ng mga mayaman at mahirap sa Pilipinas ay nananatiling mataas. Noong 2012, ay sinading Forbes Asia na ang magkakasamang kayamanan ng 40 pinakamayamang pamilya sa Pilipinas ay lumago ng $13 bilyong noong 2010 hanggang 2011 sa $47.40 bilyon na pagtas na 37.9%. Ang pagtas sa kayamanan ng mga maganak na ito ay katumbasing 76.5 bahagdan ng kabwang pagtas ng GDP ng Pilipinas sa panahon ito. Ang hindi pantay na sahading mga mamamayang Pilipino ang pinakamataas sa Asia. Sa Thailand, ang kayamanan ng 40 mga mayamang pamilya ay tumas lamang ng 25 bahagdan sa 2012 samantalang sa Malaysia ay 3.7 bahagdan at sa Japan ay 2.8 bahagdan lamang. Karamihang matatakwan sa Luzon ang mga mabilisang danan at lansangan kasama ang Pan-Philippine Highway na nagugnayang mga pulo ng Luzon, Samar, Leyte, at Mindanao, 81, 82, ang North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, at ang Subico-Clark-Tarlac Expressway, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
Isang trending linya 2 sa estaciang thontalon. May papal lanon on lulon na dambakal sa Pilipinas sa pagwililaning mga pasahero sa lubing Kalakang Manila. Ayabayo ay pinaglalingkiraning tatlong mga linya ng mabilis na lulon, linya 1, linya 2 at linya 3, 89, 90, 91, ng nakaraan, nagsilbiang mga dambakal sa mga pangunahing bahagi ng Luzon. At magagamit ang mga serbisyong dambakal sa mga puloing Cebu at Negros. Ginamit din ang mga dambakal para sa mga layong pang-agrikultura, lalo na sa paggawa ng tobacco at tubo. Halos wala ng transportasyon pang-cargamento sa rails magmula noong 2014. Ilang mga sistemang lulon ay nasa ilaliming pagkapunlad. Nagpapatupad ang DOSTMIRDC at ang mga anang pag-aral ukol sa Automated Guideway Transit, 92, 93, 94, magmula noong 2015 sinasabak din ang kuntawaging hybrid electric road train na isang mahabang bi-articulated bus, 95, 96, 97. May mahigit 11 milyong mga Pilipino sa labas ng Pilipinas, 108. Nang magsimula ang liberalisasyon ng batas pang-imigrasyon ng Estados Unidos noong 1965, ang bilang ng mga taong may liping Pilipino ay tumas. Noong 2007, tinatayang nasa 3.1 milyon ang bilang nito, 109, 110, ayon sa kawanahan ng senso ng Estados Unidos. Ang mga immigrant mula sa Pilipinas ay bumubuo ang ikalawang pinakamalaking pangkat sunod sa Mexico na naghahangad ng pagkakabuoing pamilya, 111. May tinatayang 2 milyong Pilipino ang naghahanapbuhay sa gitnang silangan, kung saan nasa 1 milyon nito ay nasa Arabian Saudi. Ayon sa pagtatala noong 2000, 28.1% ng mga Pilipino ay Tagalog, 13.1% ay Cebuano, 9% ay Ilocano, 7.6% ay Bisaya/Binasaya, 7.5% ay Hiligaynon, 6% ay Bicolano, 3.4% ay Wari, at ang nalalabing 25.3% ay kabilang sa iba pang mga pangkat, 2, 114, na kinabibilangan ng mga Moro, Kapampangan, Pangasinans, mga Ibanag at mga Abatan. 115, Maroon ding mga katutubang mga pangkat gaya ang mga Ikarot, mga Lumad, Magian, Bajeo, at mga pangkatetniko ng Palawan. Ang mga Negrito, gaya ang mga Ida, at ang mga Adi, ay tinuturing na mga kauna-unahang nanahan sa Kapuluan, 116, kasama ang mga grupong minorya ng Kabundukan. Mga Dayahan at mga etnikong Pilipinong Moroing Mindanao sa natitirang 10%. Ang mga Ida o Negrito na dadiaktibo sa Kapuluan ilang libang taon ang nakaraan, ay nagsipaglakas sa lubing kagubatan at kabundukan. Ang kapalaran nila ay katulad din ng sa ibang grupong katutubo sa buong mundo tulad ng mga katutubong Australiano at ang mga katutubong Amerikano. Marami sa kanila na napasanad at napahalo sa mga etnikong Malay-Pilipino o kaya napahawalay banda ang sistematikong pag-alis noon. Ayon sa talaang pamahalaan ng Pilipinas at mga kasalukuyang datos ng senso, mga 95% ng mamamayan ay tangkat Malay, mga ninuno ng mga nandarahan mula sa tangway ng Malaya at Kapuluang Indonesia na dumating bago pa man ang panahong Kristiyano. Ang mga mestizo na may halong lahing Filipino-Kastila, Filipino-Tsino, Filipino-Hapones, Filipino-Americano o Kastila-Tsino, Tornatra, ay bumubuoing isang maliit ngunit makapangyarihan na pangkat pagdating sa ekonomiya at pamahalaan. Mayroon ding maliliit na pamayanan ng mga dayahan tulad ng Kastila, Americano, Italiano, Portuguese, Hapon, Silangang Indian, at Arabo. At mga katutubong Negrito na nakatira sa mga malalayang pukat kabundukan. Kabilang sa mga wikang banyaga sa Pilipinas ang Ingles, Mandarin, Hokkien at Cantons, ay Ingles, Hatuans,
Hindu ang mula sa mga kasaping pamayanan ng mga Indian, mga Amerikano. Ay mula sa Kanilang, munting India o Little India puking Korea o Koreatown. Puking mga Amerikano o American Town at mga munting America o Little America at paralan kung saan ang wika ng pagtuturo ay ang paggamit ng dalawang wika na Mandarin/English. Arabia sa mga kasaping pamayanang Muslimo Moro at Espanyol na pangunahing wika ng Pilipinas hanggang 1973 ay sinasalita ang tinatayang 3% ng mamamayan. Gayon pa man, ang tanjing nabubuhay na wikang halang Asiatiko-Espanyol na ang Sabacano, ay wikang ilan sa timid-kanluring bahagi ng bansa. Ayon sa saligang batasang Pilipinas ng 1987, ang wikang Filipino at Ingles ang mga opisyal na wika. Ang Filipino ay ang wikang pambansa ng Pilipinas na ibinatay sa Tagalog gunit patuloy na nilalanang at pinapagyayaman batay sa mga ibatang wika ng Pilipinas. Pangunayan itong sinasalita sa Calacang Manila at sa ibang mga rehiyong urban. Kapwa ginagamit sa pamahalaan, edukasyon, pahayagan, telebisyon at negosyo ang wikang Filipino at Ingles. Nagdalaga ang saligang batasang mga wikang regional gaya ang Bicolano, Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Pangasinan, Tagalog, at wari bilang katulang na opisyal na wika at inutos na ang wikang Kastila at Arabe ay itaguyod ng kusa at opsional. 119. Pananampalataya. Simbahan ng Taoy. Ang Pilipinas ay bansang secular na may saligang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado. Subalit, ang mahigit sa 80% ng populasyon ay Kristiyana. Ang karamihan ay mga Katoliko samantalang ang 10% ng mga Pilipino ay kasapi sa ibang denominasyong Kristiyana. Daya ang Iglesia ni Cristo. Ang mga kanab sa Iglesia ng Dios o Dating Dawn. Ang Iglesia Filipina Independent. Ang nagkaisang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, Sabadista, born-again groups at ang mga Saksi ni Jehovah. Sa kabila ang mga relihiyong ito, hindi dapat mala ang ating pananalig sa panganan Diyos. 120, bangga ang influensya ng kulturang Kastila. Ang Pilipinas ay isa sa dalawang bansa sa Asia na may pinakamaraming Katoliko, na sinundan ng Silangang Timor. Isang dating kolonya ng Portugal. Ayon sa pambansang komisyon sa mga Pilipinong Muslim noong 2012, tinatayang nasa 11% ng mga Pilipino ang naniniwala sa Islam. 121. Na ang karamihan sa mga ito ay mga Sunni. Sa katunayan, ang karamihan ng mga taga-katimugang Pilipinas ay mga Muslim. Pag-aral. Ang kamandasan ng Santo Tomas, na itinatag ng 1611, ay ang pinakamatandang kamandasan sa Asia. Iniulat ang tanggapan ng pambansang tagatala ng Pilipinas na ang payak na kamiwangan ng Pilipinas ay nasa 93.4% at ang nagagamit na kamiwangan ay nasa 84.1% noong 2003. 2. 70, 122, halos tante ang kamiwangan ng mga babae at lalaki. 2. Ang kagastos sa pag-aral ay nasa tinatayang 2.5% ng GDP. 2. Ayon sa kagawaran ng edukasyon, 44,846 na mababang paralan at 10,384 na metas na paralan ang nakatala para sa tang pamparalan ng 2009-2010. 123. Samantalang itinala ang komisyon sa lalong metas na Edukasyon o CHED na may 2,180 na mga institusyong pag-aral. Ang 607 dito ay pampubliko at ang 1,573 ay mga pribado. 124. May ilang mga sangayang pamahalaan ang kasama sa pag-aral. Ang kagawaran ng edukasyon ang nakasasakop sa mababang paralan, pangalawang metas na paralan, at mga hindi formal na edukasyon.
Ang pangdasawan sa edukasyon teknikal at pagpapanlading kasanayan o testa ang namamahala sa mga pag-aral sa pagsasanay at pagpapanlad pagatapos ang pangalawang metas na paralan. At ang kamasayan sa lalang metas na edukasyon ang nanggagawa sa mga dalagasan at kamantasan at negayosing mga pamantayan sa lalang metas na pag-aral. 125. Kalinangan at Kagalian. Tangunahing artikulo, Kultura ng Pilipinas. Tingnan din, Musika ng Pilipinas, Luchuing Pilipino, Kagaliang Pilipino, at Kanitikan sa Pilipinas. Mga Mananaya ng Tinikling. Ang Dadong Bahayang Mga Batan sa Batans. Isang magandang halimbawa ng architecture ng Pilipino. Ang bahay ay gawa sa apag at sagay habang ang bubong nito ay sa kugan. Ang pista ng kadayawan sa lunsading diba. Tinola, ang pagkain kilala na binanggit sa nobelang Nalimi Tanher, Guwagamo akong Salanjan, and I Jose Rizal. Sa buong kasasan ng Pilipinas, walang ni isang tanging pambansang pagkakakilanlan o pankagalian na nahabag. Sa isang bahagi, ito ay dahil marahil sa napakaraming wikang ginagamit sa buong kapuluan na tinatantiyang nasa 80, bukod pa sa mga wika nito. Ang pagkakabukid bukading mga magkakaratig na barangay o mga pulo ay nakadagdag din sa pagawalang pagkakaza sa pagkakakilanlan. Sa pagdating ng mga Kastila, tumawag ang mga tagakalat pananampalatang Katoliko ang mga katutabo para maging tagasalan, nakapaglaka ang mga dalawa ang wikang ginagamit na Yuri, ang mga Latinos. Ang mga ito, tulad ng tanyag na makatang sa Gaspar Aquino de Belen, ay lumika ang mga tula ang kabanalan na ay sinulat sa Titik Romano, kalimatan sa wikang Tagalog. Ang payan ay isang pagsasalaysa ng Sambuyo, pagamatay at muling pagabuhay ni Jesucristo na sinimulan ni Gaspar Aquino de Belen. Umasbong din ang mga panitikang secular na binasa sa mga Corrido, mga baladang Castilla ng Caballero. Nasalit din ang mga ito sa advocating Romano ng mga pangunahin na wika at kumalit. Sa karagdagan, ang kanitikan, Jose Rizal, Pedro Paterno, at mga kasulatan ng kasisin, pambansang awit, Constitution Politica de Malolos, at nasa Espanyol, na hindi na pangunahing wika na yan. Ang mga maninilat na Pilipino, tulad ni Claro M. Recto ay nagpatuloy sa pagsusulat sa wikang Espanyol hanggang 1946. Ang Pilipinas ay bayan ng maraming bayani. Sinasabing sa lapu-lapuing puloing matan ang unang pumagil sa kaglusab kanluranan at ang pumatay kay Fernando Magallanes. Si Jose Rizal, ipinanganak ng IKA 19 ng IKA 6 na buwan ng 1896 sa bayan ng Calamba, Laguna, ipinagmamalaki ang lehing Malay, pambansang bayani ng Pilipinas, 22 wika ang Alam, Arabe, Catalan, Sino, Ingles, Prances, Aleman, Griego, Hebreo, Italiano, Hatwans, Latin, Malay, Portuguese, Russo, Sanskrito, Espanyol, Tagalog at Iba Tang Katutubang Wika, CI Najing Tagagwit ng Mga Gasali, Tagapagtangal, Nakakipagalacal, Tagagwit ng Caricature, Guru, Economista, Etnologista, Scientificong. Magsasaka, Bihasa sa Kasisin, Inventor, Periodista, Dalabhasa sa Wika, Bihasa sa Awit, Medalohista, Macabayan, Naturalista, Nobilista, Cirujano sa Mata, Makeda, Propagandista, Seculohista, Scientista, Manlililak, Sociologista, at Teologo. Filipino ang anang Asiaticon Kalihim General ang Asamblea General ng Mga Nagkakasing Bansa, UN, S.I. Carlos Pena Romulo. Ay tinuturing na pandagdagang pamanang pokang mga baraking simbahan ng Pilipinas at ang makasasang bayan ng Vigan. Kabalang sina rito ang intramuros ngunit nawasak ito matapos ang ikalawang digmang pandagdag. Isa ring pandagdagang pamanang pokang mga hagdan-hagdang palayan o payoing Cordillera, na kinakilala ring ikalalang nakakahanggang yaman ng dagdag. Ayos na, ang Kasunod, 2000.
Delivery driver Ramon falls for more, whose 7 overprotective brothers fiercely guard her. Despite the challenges, their chance encounter blossoms into love at first sight. Si Hukum Baldrama, Ginaganthanan and I Eddie Garcia, Bagaman may maharlika at Marangal na titulo sa latunan, I binagala ng mga gawang lathiga sa batas at katwiran. Natatak at siyang madami at mapabalatang gumagawa ng mga gawang ito. Sa balat mapanindigang kanuno ng mga polis si Tenyent Guerrero, Ginaganthanan and I Fernando Poe Jr, na matapang sa paghusto ng mga kamalian, lalo na dahil sa kaniyang hindi makatarungang pagkakabalango. Walang ibig sumaksi laban sa masamang hukum. Nagarap sa isang labanang personal si Hukum Balderrama at Tenyent Guerrero. Ang aksiyan ay isang genre ng pelikula kung saan ang isa o higit pang mga bida ay sumasalalam sa isang seryeng mga hamon na nanggaling ganing physical na katangian, matagalang labanan at nakatatarantang mga habulan. Sa isang pelikulang aksiyan, ang kwento at paglikang talhan, sa pangkalahatan, ay pumapangalawa lamang sa mga eksena ng pagsabog, suntukan, barilan at habulan ng sasakan. Habang ang aksiyan ay matagal na isang elemento ng pelikula, ang pelikulang aksiyan bilang isang genre ay nabuo lamang noong 1970s. Ang genring ito ay mayadmay sa mga genre na thriller at pagkakapagsapalaran, at ito ay maring minsan ay may mga elemento ng spy fiction at espionage. Habang ang mga pelikulang aksiyan ay isang masahang pinagmulan ng kita para sa mga kampanya ng pelikula, Ilan lamang sa mga ito ang nagakanat ng critical na papuri. Kung tutusin, ang mga pelikulang aksiyan ay para sa mga lalaking kabataan hanggang edad 30, subalit mula 1990s hanggang 2000s ay maraming filmmaker ang nagdagdagang mga bidang babi bilang tugon sa pagpapalawaking mga konseptong panlatunan tulad ng Kazarian, na nagbibigay atensyon sa malakas na babing archetype. Ang 1980s ay literal na binansagan bilang panahon ng aksiyan na pinasikat ang mga actor tulad ni Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis at Chuck Norris. Noong 1982, ang veteranong actor na si Nick Nolte at komedyanteng si Eddie Murphy, sa aksiyan komedyang 48 Hours, ay pumatak sa taquilla at nagpasikat sa mga buddy police na pelikula. Ang mga pelikulang tulading 48 Hours at Lethal Weapon, 1987, ay nagpatunay na kahit mababa ang budget, kung binigyan ng Hollywood A-list na kontrado, mas malaking budget, mas mahusay na cast, yet, ay maring maging isang patak sa taquilla. Ang 1990s ay isang panahon ng sequels at hybrid na aksiyan. Humantong sa isang pagtas ng pagnanais sa bahagi ng maraming mga filmmakers upang lumuka ng mga bagong teknolohiya na ay magpapahinsalit sa kanila na madalo ang kompetisyon. Ginamit sa maraming pagkakataon ang CGI, computer-generated imagery. Ang tagumpayan ay Tim Burton sa kanyang pelikulang Batman, 1989, na humantong sa isang seryeng mga matagumpay na sequels ay nagbigadan sa isa pang subgenre ng aksiyan, ang pelikulang hango sa comics. Nagbigadan naman ito sa mga pelikulang action fantasy na may malaking budget tulad ng Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, at Spider-Man, na panlihitamang matatawag na pelikulang aksiyan. Kasalukuyang direksyon. Kasalukuyang naso sa mga pelikulang aksiyan ang isang paganlad patungo sa mas masalami na eksena ng mga labanan sa mga pelikulang kanluranan. Ang direksiyang ito ay naimpluwensyahan ng napakalaking tagumpay ng Hong Kong cinema, perhang sa Asia at sa kanluran. Ang mga elemento ng sining pandigma tulad ng kung fu ay mari na nayong ay matakwan sa maraming mga diasinang pelikulang aksiyan. Maraming mga nagsasabing ang Rush Hour ni Jackie Chan ay ang anang sining talagang nakakuha ng atensyon ng mga Amerikano upang tangkilikan ang mga sining pandigma comedy kung saan lumilita na yan sa maraming pelikula.
mga katungi tanjing personalidad. Ang mga actor mula sa 1950s at 1960s tulad nina John Wayne, Steve McQueen at Lee Marvin ay ipinasa ang tanla noong 1970s sa bagong mga actor tulad nina Bruce Lee, Tom Laughlin, Charles Bronson, Chuck Norris, at Clint Eastwood. Noong 1980s, sina Mel Gibson at Danny Glover ang nagkaroon ng isang tanyag na siriing mga buddy police na pelikulang pinamagating Lethal Weapon. Simula sa kalagitnaan ng 1980s, ang mga actor tulad ng dating bodybuilder na si Arnold Schwarzenegger at Sylvester Stallone ay bumida sa mga pelikulang aksiyon. Sumikat din ang martial artist na si Steven Seagal sa maraming pelikula. Si Bruce Willis ay gumanap bilang isang Western-inspired na bida sa popular na seryeng Die Hard. Noong 1990s at 2000s, ang mga ASEAN actor na sina Chow Yun-fat, Jet Li, at Jackie Chan ay lumitaya sa ibang yuri ng pelikulang aksiyon. Ilang babang actors ay nagkaroon din ng mga pangunahing papel sa mga pelikulang aksiyon, tulad nina Michelle Yeoh, Lucy Liu at dating modelong si Mila Jovovich. Sina Keanu Reeves at Harrison Ford ay parehong nagkaroon ng papel sa mga pelikulang action science fiction, The Matrix at Blade Runner. Ngunit si Ford ay gumanap rin sa ibang genre ng aksiyon tulad ng action-adventure na pelikula. Isa mga katungi tanjing director mula sa 1960s hanggang 1970s ay si Sam Peckinpah. Noong 1980s hanggang 2000s, sumikat ang mga director na sina James Cameron, directoring na ng dalawang Terminator na pelikula, John Woo, Hard-Boiled, Hard Target at Mission Impossible 2, John McTiernan, Die Hard, Predator, Ridley Scott, Black Hawk Down, ang Wachowski Brothers, The Matrix Trilogy, at Michael Bay, Bad Boys 2, Transformers. Ang pelikula, nakilala din bilang sign at tinilaking mula sa Castilla Pelikula at Cine, ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagala na larawan bilang isang anyoing sining o bilang bahagi ng industriya ng gumagala na larawan ang letratang pelikula sa kasisan. Kadalasang tinutukoy ang larangang